Good morning everyone. I'm Bhargav from Focus 40. Welcome to the 10th lecture in the series of lectures released by Focus 40 Vijayanagaram. I teach English and we are doing double fillers today. I hope you are all healthy, fine and safe. We are nearing 6 months after we got the effect of coronavirus. I hope you are all safe, stay safe, and we need to be prepared for exams too, okay? It's not just the virus. I found a very beautiful quotation yesterday. It is this: we think mistakenly that success is the result of the amount of time we put in at work instead of the quality of time we put in. It is not the amount of time we put in at work, but the quality of time we put in which matters, okay? So just some people just say like, I spend some 5 hours a day or 8 hours a day preparing for my exams and I don't have results. See, that is not the point. It's not the number of hours alone. It is the quality of time. It is the concentration you have while you are doing the work which matters, okay? So stay focused, stay preparing for the exam. Today we will deal with a few, I think, a bit tough double fillers. So that I just want to touch upon every important topic that that gives us marks in our competitive exams. So today we are doing double fillers, okay? Let's start. So this is the first question. Yep. Dash more than 80% of the students are being placed through campus placements and a separate competency development cell has been dashed to train students. Dash more than 80% of the students are being placed through campus placements and a separate competency development cell has been dashed to train students. Good morning Priyanka and Anil, good morning. We can take 30 seconds at the maximum. So someone says 3 is the answer. Is it 3? We'll see. Yeah, the answer is 3. It is currently and established. Let us go with each option. See, first one, present. Present more than 80% అనేది తప్పు. ఒకవేళ ఉంటే at present అని ఉండాలి లేదా presently అనైనా ఉండాలి, ఓకే? at present ఉండాలి లేదా presently ఉండాలి. just present అనేది సరిపోదు. So 1 is eliminated. Next 2, right now. Right now, more than 80% of the students are being placed through campus placements and a separate competency development cell has been set off. Set off, use teacher. Shouldn't set off ante to start a journey, okay? We set off to Delhi last month. Annam ankondi. We started a journey. We started our journey to Delhi last month ani, okay? So to set off is to start a journey. So this cannot be right. Next 3 or 4. See, currently more than 80% of the students are being placed through campus placements, okay? Nowadays more than 80% of the students are being placed through campus placements and a separate competency development cell has been established or founded. See this, founding is starting an institution as a whole. Founding is starting as an institution as a whole, like ISRO was founded by Jawaharlal Nehru or someone else. See, the Congress party helped or aided in founding various national technological institutes అన్నా అనుకోండి. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేయటానికి హెల్ప్ చేశాయి అని మీనింగ్.
But ikkada competency development cell is a small part of a big institute. So we can establish a cell, we can start a cell. It's not like we found a cell. Okay, so founding is a big word which is used when we initiate or start a huge institution or an organization. So established is a bit more appropriate than founded. So we go with 3. Okay, so currently and established is the right answer. So see this, put up, we have put up in another option. See, put up is to temporarily stay in an accommodation other than one's own home. Say for example, we go to any city which we go out of station, we put up in a hotel. We put up in a hotel, that means we stay temporarily in a hotel. The same way set off is to begin or start a journey. To begin a journey is to set off. Okay, so put up is to stay temporarily in an accommodation other than one's own home. To set off is to begin a journey. Okay, so the next question is this. Today many of the JBIET alumni are placed dash some of the leading companies across India and dash. Today many of the JBIET alumni are placed dash some of the leading companies across India and dash. 30 seconds. Yeah. Someone says 2. Yeah, we will see. It is 2. Why is it 2? See, today many of the JBIET alumni are placed with some of the leading companies. Placed with some of the leading companies. With is the appropriate preposition, and across India and abroad. Okay, abroad is fine. This is not abroad, this is aboard. Okay, ABOARD. Aboard is to get into a ship or aeroplane, something like that. We will see that. So grammatically abroad or America are fine. Foreign and aboard are not fine. So 1 and 4 can be eliminated. Anyway, see this, India and foreign countries ante sarpoyedi. అక్కడ ఫారిన్ ఒక్కటే యూజ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ అ నౌన్ అండ్ దిస్ బ్లాంక్ షుడ్ ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అ నౌన్. ఓకే, దిస్ ఫారిన్ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, కాబట్టి ఫారిన్ మనం యూజ్ చేయలేం. సో 1 is gone. Aboard is also not right, it is not abroad, so this is wrong. So with between 2 and 3, within is not right, with is correct, so we will go with 2. Okay, elimination ద్వారా అయినా సరే అలా చేయొచ్చు. So see, aboard is to be on or into a ship, aircraft, train or other vehicle. Our vehicles లో ఉండటం we are aboard అంటే we are on a ship. Okay, that's it. Okay, next question is this. Located in Vijayanagaram, the dash green campus is spread over 15 acres and has a dash of over 2600 students and over 200 faculty. Located in Vijayanagaram, the dash green campus is spread over 15 acres and has a dash of over 2600 students and over 200 faculty. Someone says 1. Okay, okay, we will see the answer. It is actually 4. We will see why. First one, located in Vijayanagaram, the dash green campus. First thing,
Campus is a noun, green is an adjective. What sort of campus is it? A green campus, that means it has a lot of greenery in it. So noun, adjective, and this blank can be an adjective or an adverb, okay? An adjective or an adverb. See, first thing, if this is an adjective, this adjective should be qualifying this campus, okay? If this is an adverb, this adverb should qualify this adjective, green, okay? So first thing, extraordinary, it is actually extraordinarily green campus. If we need to use extraordinary here, it has to be as an adverb. Adi extraordinarily green campus antam correct avutundi ante gaani extraordinary green campus correct kaadu. ly unda ledu, so one is gone. Next, amazing, same thing, amazing green campus kaadu, amazingly green campus. Again, amazingly green campus endukante ikkada adjective, ఇది already adjective green, ikkada adverb use cheyali manam. Next, extremely is an adverb, fine. So located in Vijayanagaram, the extremely green campus is spread over 15 acres and has a number of over 2,600 students and over 200 faculty. Okay, we'll put it aside. Then this one, located in Vijayanagaram, the lush green campus. What does this word lush mean? Lush ante luxuriant ga, rich ga grow avutunna అని అర్థం. సో lush green campus ante greenery rich ga unna campus అని. That sounds more appropriate, right? See, located in Vijayanagaram, the lush green campus is spread over 15 acres and has a strength of 2,600 students. Students strength 2,600 antam, number antam kante kuda better ga untundi. See, number of students kante college strength enta అని అడగటం appropriate English. So we'll go with 4, okay? See the meaning of lush again. Lush means of vegetation, especially growing luxuriantly. Grass లాంటిది ఏదైనా లేదా ఏదైనా vegetation luxuriantగా grow అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం lush, it is lush అని చెప్పచ్చు, okay? So here it is anyway adverb, luxuriantly, something which is growing luxuriantly, we use it, okay? Then we'll go with this fourth one. Short-term certificate courses are important to dash education on new industry dash and regulation. Try this. Short-term certificate courses are important to dash education on new industry and regulation and dash new industry dash and regulations. Improve methods. Someone says 3, we'll see. Any other answers, or we should go with 3? We'll see the answer. Yeah, we'll see the answer. See, it is 4. Short-term certificate courses are important to dash education on new industry dash and regulations. So to imbibe education, to increase education, to improve education, to impart education. See, everything seems to be fine, but let's go with the second word then. So oka word, first words anni similar ga unnayi, suitable ga unnayi anukunte first second words lo eliminate cheste appudu migilina options lo man first word eliminate cheyochu. See, practices, practices, correct ena? One is wrong, ఎందుకంటే ఇది verb, practice అనేది verb form లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే s యూస్ చేస్తాం. So this is wrong, one is gone, okay? Then new industry variations are, new industry methods are, new industry practices are. See, short-term certificate courses are important to something, education on new industry variations.
ఇండస్ట్రీ వేరియేషన్స్ కాదు, ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొత్త మెథడ్స్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ రావాలి. మెథడ్స్ ఆర్ ప్రాక్టీసెసే కరెక్ట్, ఇండస్ట్రీ వేరియేషన్స్ కాదు. ఇండస్ట్రీ ప్రాసెసెస్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఇండస్ట్రీ ప్రాసెస్ అంటే ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీస్ కానీ మెథడ్ కానీ ప్రాసెస్, ఆ వర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి. సో వేరియేషన్స్ ఈజ్ నాట్ రైట్. సో 1 and 2 ఆర్ గాన్. ఈ రెండిట్లో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో మెథడ్స్ ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ రెండు యాక్సెప్టబులే. షార్ట్ టర్మ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు improve education on new industry practices, impart education on new industry practices. చూద్దాం. న్యూ ఇండస్ట్రీ ప్రాక్టీసెస్ గురించి ఎడ్యుకేషన్ని లేదా నాలెడ్జ్ని పెంచేలాగా సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ ఉండాలి అనేది ఒక మీనింగ్. ఆ నాలెడ్జ్ ఇంపార్ట్ ఈజ్ టు, ఆ నాలెడ్జ్ ఇచ్చేలాగా, అంటే టు ఇంపార్ట్ ఈజ్ టు గివ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సంథింగ్ or to familiarize something. Okay, say for example my certification course imparted good knowledge of coding in me anattu, so that gave in me that imbibed in me the knowledge anattu. So industry methods or practices gurinchi knowledge ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. ఇంప్రూవ్ అంటే ఏంటి, దాని మీద ఉన్న నాలెడ్జ్ పెంచేలాగా ఉండాలి అన్నట్టు. ఈ సెంటెన్స్ని బట్టి చూసినా, మన జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి చూసినా సరే, ఈ షార్ట్ టర్మ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఇంపార్టెంట్, అవి నాలెడ్జ్ ఇస్తాయి కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ అనేది కరెక్ట్ యూసేజ్ అవుతుంది. నాలెడ్జ్ వాటి గురించి ఆల్రెడీ ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి కాబట్టి అని కాదు. సో ఆ కోర్సెస్ అనేవి మనకు నాలెడ్జ్ ఇస్తాయి. సో మనం ఇంప్రూవ్ ఇంపార్ట్లో ఇంపార్ట్ ఈజ్ మోర్ అప్రోప్రియేట్. అండ్ మోర్ ఓవర్, ఒకవేళ మనం జనరల్లీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటే గ్యారంటీగా ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ ఇంపార్ట్లో ఇంపార్ట్ అనేది ఆబ్వియస్ చాయిస్గా వెళ్ళిపోతుంది మనకి. ఎందుకంటే సచ్ యూసేజెస్ ఆర్ దేర్, ఫ్రీక్వెంట్గా ఉంటాయి న్యూస్ పేపర్స్లో. ఓకేనా? సో ఒకవేళ ఆ న్యూస్ పేపర్స్ అలాంటి ఆ వర్డ్స్ యూసేజెస్ మీకు ఫెమిలియర్గా లేకపోతే అప్పుడు ఇంప్రూవ్ కంటే ఇంపార్ట్ యాక్చువల్ మీనింగ్ వైజ్గా కరెక్ట్గా ఉంది. ఓకేనా? అదర్వైజ్ 4 ఈజ్ రైట్, ఇంపార్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్. Dash being an important discipline, waste management lacks dash courses and is majorly taught as a part of environmental science and engineering. I think we have crossed 30 seconds. We'll see the answer. In spite of and specialized. Anjani said 1. Okay, we'll see. Dash being an important discipline, waste management lacks something, special courses or whatever. So first thing is, even though anedi correct kaadu. Even though being an important discipline kaadu. Though being an important discipline correct. General usage lo, in spite of being an important discipline, okay. Despite being an important discipline, fine. Though being an important discipline, this is also fine. Even though is not right, so even though is gone, eliminated. So 3 is not there, only 1, 2 and 4. So ippudu aa courses elantivi specialized courses special courses particular courses. ఈ మూడిట్లో చూస్తే, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డిసిప్లిన్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ల్యాక్స్ స్పెషలైజ్డ్ కోర్సెస్ అన్నాం అనుకోండి. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కోసమే స్పెసిఫిక్గా ఉన్న కోర్సెస్ ఏం లేవు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సో మనకి స్పెషలైజ్డ్ అనే వర్డే అప్రోప్రియేట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పర్టిక్యులర్ అంటే దానికి సంబంధించిన, పర్టిక్యులర్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ పర్టైనింగ్ టు వన్ పర్టిక్యులర్ థింగ్, వన్ థింగ్ అన్న మీనింగ్ పర్టిక్యులర్ అంటే. స్పెషల్ అన్నా కూడా దానికి సంబంధించి స్పెషల్ అండి. బట్ స్పెషలైజ్డ్ ఈజ్ మోర్ అప్రోప్రియేట్. వీటన్నిటికంటే కూడా స్పెషలైజ్డ్ అంటే కేవలం వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఉన్న కోర్స్ అన్నట్టు. సో స్పెషలైజ్డ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ అండ్ 1 is the right answer. Okay, so in spite of being an important discipline, waste management lacks specialized courses. That's it. Next one. The dash from the 3 modules of the survey were combined to get the making
to get the ranking of the most prominent institutes dash across India. The dash from the 3 modules of the survey were combined to get the ranking of the most prominent institutes dash across India. This is actually a bit easy, you can answer. Anjani says 4 observations and stretch. Is it 4? Okay, we will see. Yamini says 2 results existing. Okay, we will see the answer. The answer is, Priyanka says also 2. Okay, the answer is 3. We will see why. First thing, the dash from the 3 modules of the survey. ఒక సర్వే నుంచి మనకు వచ్చేవి ఏంటి? అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఫైండింగ్స్. రికమెండేషన్స్ అయితే కాదు, ఎందుకంటే సర్వే రికమెండేషన్స్ ఇవ్వదు. సర్వే ఒక నంబర్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో వీ గెట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ ఫైండింగ్స్. సో రికమెండేషన్స్ కాదు. సో ఫైండింగ్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ రిజల్ట్స్, సర్వే రిజల్ట్స్ కూడా కావచ్చు. సో 2, 3, 4 ఆర్ ఫైన్. 1 is gone. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం, సెకండ్ది కూడా చూడండి. ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు the survey were combined to get the ranking of the most prominent institutes dash across India. Institutes spread across India, institute existing across India is fine grammatically. Functioning across India are also fine, is also fine. Then stretch across India, no, that is not right. Stretch is a verb. స్ట్రెచ్ వర్బ్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్స్టిట్యూట్స్ దాని మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉన్నా అనే మీనింగ్లో రావాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక వర్బ్ మనకి అడ్జెక్టివ్ లాగా యాక్ట్ చేయాలి. అంటే అది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కానీ ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ కానీ అయి ఉండాలి. మీకు ఎవరైనా వర్బ్ క్లాసెస్ వింటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. లేకపోతే వర్బ్ క్లాసెస్ అనేవి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు జస్ట్ యూ కాంటాక్ట్, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ చెప్తారు, అప్పుడు వినండి. సి దిస్. సో పాస్ట్ పార్టిసిపల్ రావాలంటే స్ట్రెచ్డ్ అక్రాస్ ఇండియా, అది కూడా కరెక్ట్ అవ్వదు. సో దిస్ ఈజ్ గాన్. దీంట్లో వర్బ్ యొక్క రాంగ్ ఫామ్ని మనం యూజ్ చేసాం. సో 4 is gone. సో 2 and 3 ఆర్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్. ఈ రెండిట్లో ది రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ ద 3 modules ఆఫ్ ద సర్వే, ది ఫైండింగ్స్ ఫ్రమ్ ద 3 modules ఆఫ్ ద సర్వే రెండు ఓకే, వర్ కంబైన్డ్ టు గెట్ ది ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఫంక్షనింగ్ అక్రాస్ ఇండియా సీమ్స్ మోర్ అప్రోప్రియేట్. ఎగ్జిస్టింగ్, ఇండియాలో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటాం కంటే ఇండియా మొత్తంలో వేరియస్ ఏరియాస్లో ఫంక్షన్ అవుతున్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటాం, ఇంకా అప్రాప్రియేట్గా ఉంటుంది. సో 3 is fine. సి ఈ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కేవలం మనం గ్రామాటికల్గా కరెక్టా కాదా అని మాత్రమే కాదు, ఆ సెంటెన్స్లో సూటబిలిటీని కూడా మనం చూడాలి. సూటబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డబుల్ ఫిల్లర్స్ కానీ సింగిల్ బ్లాంక్స్ ఉన్న ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కానీ మనకి విడిగా రీడింగ్ ఎంత ఉంది అనే దానికి టెస్ట్ లాగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం జనరలీ బుక్ రీడింగ్ అండ్ న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ బాగా ఉంటే చాలా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ని ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ కంటే కూడా ముందు రైట్ ఆప్షన్ మీద మన సైట్ వెళ్తుంది. సో రైట్ ఆప్షన్ మనం ఫస్ట్ చూస్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే అక్కడ మీనింగ్స్ ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఎలిమినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎంత రీడింగ్ ఉంటే అంత హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎగ్జిస్టింగ్ కంటే ఫంక్షనింగ్ అనేది, ఈ రెండు గ్రామాటికల్గా కరెక్టే, కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ కంటే ఫంక్షనింగ్ మీనింగ్ వైజ్ సుపీరియర్, కాబట్టి మనం 3 యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 3. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దిస్. ఓన్లీ a third in India are dash saving for their retirement, since just 33% of the working age respondents globally are dash anything aside for later life. Yep. I think you can eliminate 2 options in your first sight easily. 2 options can be easily eliminated.
this is the easiest question so far. By now you should have answered this. Let us see this. See, first thing, only a third in India are dash saving their retirement, saving for their retirement, since just 33% of the working age respondents globally are dash anything aside for later life. Ante future kosam pakkaki jarpinchu. Someone says 4, we'll see 4. We'll see that. See, so separating anything aside, separating aside కాదు, సో పుట్టింగ్ aside ఉంటుంది, లేదా సేవింగ్ aside ఉంటుంది, కీపింగ్ సంథింగ్ aside ఉంటుంది. సపరేటింగ్ aside కాదు, separating is like literally separating, it's not keeping for saving. ఓకే, సేవింగ్ కోసం ఉంచటం లాగా కాదు. separating and keeping aside are different. ఓకే, they are different. అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఈ ఇన్స్టెన్స్లో మనీ విషయంలో మనీని సపరేట్ చేయటం అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం సపరేట్ చేయడం కూడా అవుతుంది కదా. కీపింగ్ అసైడ్ ఫర్ సేవింగ్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ సపరేటింగ్ కరెక్ట్ వర్డ్ కాదు, వర్కింగ్ అసైడ్ అన్నారు. వర్కింగ్ అసైడ్ కూడా కరెక్ట్ కాదు, వర్కింగ్ అసైడ్ అంటే మీనింగ్లెస్. సో 3 and 2 ఆర్ గాన్. నెక్స్ట్ 1 and 4. 1 and 4లో సేవింగ్ అసైడ్ పుట్టింగ్ అసైడ్ రెండు కరెక్టే, కానీ చూడండి, ఓన్లీ a third in the India are regularly saving is fine, are hardly saving. What is this? Hardly saving ఏంటి? వాళ్ళు only 1/3 people or 1/3 of the population in India are actually saving కదా మీనింగ్. అవి వాళ్ళు సేవ్ చేస్తున్నారు కదా. ఆర్ హార్డ్లీ సేవింగ్ అంటే దే ఆర్ నాట్ సేవింగ్ అని కాదు కదా. హార్డ్లీ సేవింగ్ అంటే కష్టపడి సేవ్ చేస్తున్నారు అని మీనింగ్ కాదు, ఎందుకంటే హార్డ్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో. సో ఇక్కడ మనం హార్డ్లీ యూస్ చేస్తే మీనింగ్ ఏంటి? ఓన్లీ a third in India ఆర్ నాట్ సేవింగ్ అన్నట్టు. ఆర్ హార్డ్లీ సేవింగ్ అంటే ఆర్ నాట్ సేవింగ్ అని. సో హార్డ్లీ ఈజ్ నాట్ రైట్. These two are gone and fourth one is also gone. The obvious answer is 1. Okay, so regularly putting aside, both are okay, that's it. Okay, try this one. The ranking process in the current year dash a holistic research module involving an objective study and a dash study. This is a bit tough, but give me the right answer. If you get this question right, you can be sure of good marks in your exams. If you get this one right, yeah, you can be sure of good marks. Yes, try this. Okay, I think the time is up. The answer is 2. Yamini said 2. 2, very good. We'll see why. The ranking process in the current year dash a holistic research module involving an objective study and a dash study. First thing, the second blank is easy to answer. Why? We'll see. ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ అన్నారు. ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ఐడియా గురించి మనం ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ చేస్తే మన ఒపీనియన్స్, మన ఐడియాస్ని దాన్ని చూడకుండా జస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ని మాత్రమే అనలైజ్ చేయటం, దట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ. దానికి ఎంటైర్లీ ఆపోజిట్ ఏమవుతుందంటే పర్సెప్చువల్ స్టడీ. పర్సెప్చువల్ స్టడీ అంటే కేవలం మన పర్సెప్షన్ ఎలా ఉంది, హౌ వీ పర్సీవ్, అంటే మన ఒపీనియన్ కావచ్చు, మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాని గురించి స్టడీ చేయటం. సో ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ అండ్ డాష్ స్టడీ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ కాని స్టడీ కూడా అని మీనింగ్ కదా. ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ దాంతోపాటే ఆబ్జెక్టివ్ కాని స్టడీ. వాట్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్ కానిది ఏంటి దీంట్లో? ఇట్స్ పర్సెప్చువల్. సో పర్సెప్చువల్ స్టడీ ఈజ్ మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఒకవేళ మీకు పర్సెప్చువల్ మీనింగ్ వెంటనే తెలిస్తే. Otherwise you need to do elimination. See, first thing, the ranking process in the current year deployed a holistic research model. Deployed correct కాదు, ఎందుకంటే
డిప్లాయిడ్ అంటే మనం ఎవరినైనా ఒక పని కోసం వినియోగించడం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకోండి, నేను కొంతమంది లేబరర్స్ని నేను డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి, అంటే కొంతమంది లేబరర్స్ని నేను వర్క్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నా, దట్ ఈస్ డిప్లాయింగ్ పీపుల్. ఓకే, సో డిప్లాయింగ్ అంటే ఎవరినైనా వర్క్ కోసం ఎంప్లాయ్ చేయటం. సో హియర్ ద ప్రాసెస్ ఏం చెప్పండి, ద ర్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది కరెంట్ ఇయర్ డిప్లాయిడ్ ఏ హోలిస్టిక్ రీసెర్చ్ మాడ్యూల్ ఈజ్ నాట్ రైట్. ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ అనేది రాంగ్, సో 4 is gone. నెక్స్ట్ included used a holistic research module involving, no, used a research module కాదు. దాంట్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ర్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ ఈ దాంట్లో ఏం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది ఇప్పుడు అంటే అని మీనింగ్తో వస్తుంది స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉంది, ఆ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగింది, ఆ ప్రాసెస్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే అనేది మీనింగ్. సో ఇంక్లూడెడ్ ఆర్ ఇంబైబ్డ్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే రెండింటికి సిమిలర్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ యూజ్డ్ ఈజ్ అ బిట్ ఇన్అప్రాప్రియేట్. ఎనీవే యూజ్డ్ కాకపోయినా ఆబ్జెక్టివ్ స్టడీ అండ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ స్టడీ అన్నాడు కదా, ఇంపాక్ట్ఫుల్ స్టడీ ఈజ్ నాన్ సెన్స్. సో దిస్ ఈస్ గాన్, 3 and 4 are gone. ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఐదర్ 1 or 2. ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి పర్సెప్చువల్ మీనింగ్ విడిగా తెలుసుంటే వీ స్ట్రైట్ అవే గో ఫర్ 2. ఓకే, వీ నీడ్ టు నో యాక్చువల్లీ. సో వీల్ సీ దిస్. We'll see the meanings again. See, objective study. Objective is not being influenced by personal feelings or opinions in considering and representing facts. Facts ni represent cheyatamlo oka vishayanni edaina comprehend cheyatamlo, so not having our personal perceptions influencing them is what is being objective. Then what is imbibe? To imbibe is to absorb or assimilate ideas or knowledge. Ante include cheskotam, absorb cheskotam. We need to imbibe good habits is like to we need to get into ourselves, get into our body, get into our daily routine good habits. So to imbibe is to absorb or assimilate ideas or knowledge. That is what imbibing is. Then what about these two words, perceptual and conceptual? Perceptual is relating to or involving perception, especially in relation to immediate sensory experience. Relating to or involving perception, especially in relation to immediate sensory experience. What about this word conceptual? Based on ideas or principles. So conceptual is based on ideas or principles, whereas perceptual is based on perception. Mana perception ela undo danni base cheskuni unte adi perceptual. ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఐడియా గురించి మీద బేస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాన్సెప్చువల్. సో ఆబ్జెక్టివ్ అండర్స్టాండింగ్కి ఆపోజిట్ పర్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, see this question. Instead of an outright coup attempt, the dash want to chip dash at her authority. కొంచెం ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఐడియా రావాలి. చిప్తో కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ ఆప్షన్స్. By now you should have eliminated an option. You only have 3 options to choose. Choose one. Alright, I think we had enough time. Yamini says 1. Protesters chip off. Is that it? Is it 1? We'll see the answer. The answer is 4. Okay, first thing is this. We need to eliminate this. Instead of an outright coup attempt, the dash want to chip dash at her authority. మనం జనరల్గా మీనింగ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు కదా. కూప్ అటెంప్ట్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్గా అథారిటీని తీసేసుకోవటం ఒక్కసారిగా. అంటే సే మిలిటరీ కూప్ అంటే ఏంటి, ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి తన అథారిటీ తీసేసి అథారిటీని తన చేతిలోకి తీసుకోవటం, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ కూప్. సో కూప్ అటెంప్ట్ లేకుండా
లోపల ఉన్న ప్రొటెస్టర్స్ వర్కర్స్ సమ్వన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, గ్రాడ్యువల్, దానికి మీనింగ్ వేరేది. చిప్ అవే మీనింగ్ ఏంటంటే టు గ్రాడ్యువల్లీ టేక్ ఆఫ్ ది పవర్. ఓకే, గ్రాడ్యువల్లీ టేక్ అవే పవర్ ఫ్రమ్ సమ్వన్. సో గ్రాడ్యువల్గా పవర్ తీసుకుంటున్నారని మీనింగ్. సో ఇక్కడ ఎలా అయినా సరే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి, సపోర్టర్స్ అనే వర్డ్ రాగలదా? ఇక్కడ రాలేదు కదా, ఎందుకు? సో వీళ్ళందరూ కూప్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. సో అది కాకపోతే దానికి అలాంటి వేరేదేదో చేస్తున్నారు. సో దీస్ పీపుల్ కెనాట్ బీ సపోర్టర్స్. సో 2 is gone. ప్రొటెస్టర్స్, రెబెల్స్ ఆర్ వర్కర్స్ ఏదైనా సరిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు చిప్ ఆఫా, చిప్ అవేనా, చిప్ అప్పా, చిప్ ఓఎఫా అనేది మనం చూడాలి. చిప్తో వచ్చే కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, వాటికి ఉన్న మీనింగ్స్, డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ చూడండి. టు చిప్ అవే ఈజ్ టు గ్రాడ్యువల్లీ మేక్ సంథింగ్ వీకర్, స్మాలర్ ఆర్ లెస్ ఎఫెక్టివ్. మనకు తెలియాలి చిప్ అవే అంటే ఏంటనేది. టు చిప్ అవే ఈజ్ టు గ్రాడ్యువల్లీ మేక్ సంథింగ్ వీకర్, స్మాలర్ అండ్ లెస్ ఎఫెక్టివ్. సో అందుకని ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్లో మనకి చిప్ అవే ఎట్ హర్ అనేది అప్రోప్రియేట్గా సరిపోతుంది. అప్పుడు రెబెల్స్ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో, రెబెల్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ an outright coup attempt, the rebels want to chip away at her authority. అంటే తన అథారిటీ గ్రాడ్యువల్గా తీసేసుకుందామని, తనను వీకెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ an outright coup. క్లియర్లీ అది సరిపోతుంది. ప్రియాంక సెట్ 4, yeah, right. 4 is right. So to chip away is to gradually make something weaker, smaller or less effective. Then what about chip up? Chip up is another phrasal verb which means to cause something to have cracks or dents. To chip up is to cause something to have cracks or dents. Chinna cracks can dents or guntal laga. So or dents undela, cracks or dents undelaga cheyadam to chip up. Chip off means to remove small pieces of something from a surface by hitting it. To remove, chip off and chips తీసేయటం లాగా, to separate chips, it's like that. Okay, to chip off is to remove small pieces or something from a surface by hitting it. So to chip away is to gradually make something weaker, smaller or less effective. To chip up means to cause something to have cracks or dents. To chip off is to remove small pieces of something from the surface by hitting it. Okay, so these are the phrasal verbs we have with chip. So we need to know this. If we know these phrasal verbs, we would have answered. We can answer these questions. Try this. A good politician can, as per needs, strike dash, dump partners and make certain dash to get numbers in elections. A good politician can, as per needs, strike dash, dump partners and make certain dash to get numbers in elections. Okay, someone says 1. Is 1 the answer? Okay, we'll see. Basically, first thing, a good politician can, as per needs, strike friendships, strike balance, strike relations, strike alliances. Everything seems okay because everything can be used after strike. We'll go for the second one. Dump partners and make certain dash to get numbers. Make certain mistakes to get numbers. Obvious ga kaadu. Get numbers in elections. Elections to numbers certain mistakes chestaru. Make some mistakes ante, so daniki negative or positive sense edaina raavachu. Make certain ante certain steps, konni steps తీసుకుంటాడు అని గాని, కొన్ని వేస్లో చేస్తాడు, ఒక ప్రాసెస్ చేస్తాడు అని కానీ మీనింగ్ రావచ్చు. సో మిస్టేక్స్ ఇస్ గాన్. Make certain changes to get numbers, make certain moves to get numbers,
or make certain amendments. First thing, see 3 or 4 రెండిట్లో చూసినప్పుడు it cannot be relations. పాలిటిక్స్లో అలయన్సెస్ ఉంటాయి, రిలేషన్స్ అని యూజ్ చేయకూడదు. సో ఈ 2 parties మధ్య 2 major political leaders మధ్య ఉండే రిలేషన్ని మనం అలయన్స్ అంటాం. సో వీ కెనాట్ యూజ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఆర్ రిలేషన్స్ ఇక్కడ. సో అలయన్స్ ఈజ్ ద మోర్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ దాన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ హియర్. అలయన్స్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ బేసిక్గా. మనం అది చూడగానే దాని పక్కన సరిపోతే యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ ఆప్ట్ దిస్. సో స్ట్రైక్ అలయన్సెస్ అంటాం బెటర్. స్ట్రైక్ రిలేషన్స్ ఆర్ స్ట్రైక్ ఫ్రెండ్షిప్స్, స్ట్రైక్ బ్యాలెన్స్. స్ట్రైక్ బ్యాలెన్స్ విడిగా అప్రోప్రియేటే, కానీ ఇక్కడ స్ట్రైక్ అలయన్సెస్. ఇప్పుడు స్ట్రైక్ బ్యాలెన్స్ అంటే స్ట్రైక్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ వాట్? ఇన్ జనరల్ స్ట్రైక్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 people, దీస్ 2 things, దీస్ 2 fields అలా యూస్ చేస్తాం. సో బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ సంథింగ్ లేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ గాన్ అండ్ మిస్టేక్స్ లేదు. సారీ 3 or 4లో రిలేషన్స్ కంటే అలయన్సెస్ అనేది పాలిటిక్స్కి మోర్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ కాబట్టి వీడ్ యూస్ 4, వీడ్ గో విత్ 4. ఓకే, 4 తీసుకుంటాం మనం. సో అ గుడ్ పాలిటిషియన్ కెన్ యాజ్ పర్ నీడ్స్ స్ట్రైక్ అలయన్సెస్, dump partners and make certain moves to get numbers in elections. Moves as in chess moves laga anamata, moves. So 4 is right. Make certain changes kante kuda moves sarpotundi. And what about this amendments ani icharu poni first dantlo chuste. See how can amendments be correct? Amendments entante oka process lo gaani oka law lo gaani oka system yokka the way a system works a process lo changes cheste amendments. సో ఇక్కడ పొలిటికల్ మూవ్స్ యాక్చువల్లీ ఇది మీనింగ్ ఆ సెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఒక పొలిటికల్ మూవ్ ఏంటి అంటే ఎవరితో అలయన్స్ తీసుకోవాలి, ఎవరిని ఫ్రెండ్స్ అనుకోవాలి, ఎవరిని ఫోర్స్ అనుకోవాలి, వాటి గురించి వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్. కాబట్టి సో మూవ్ ఈజ్ బెటర్. అమెండ్మెంట్స్ అనేవి చేంజెస్, బెటర్మెంట్ కోసం చేసిన చేంజెస్ అన్నట్టు. బట్ వేరాస్ దిస్ మూవ్స్ అనేది అప్రోప్రియేట్గా అన్నిటికీ సరిపోతుంది, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో మూవ్స్ ఈజ్ బెటర్. సో విల్ గో విత్ 4. ఓకే, next try this. A one-sided concentration of power will dash our institutions whether intentionally dashed by the government or not. A one-sided concentration of power will dash our institutions whether intentionally dashed by the government or not. So someone says 1, just think once again. Is 1 fine? Think again. Anjani says 2, Yamini says again 1, Priyanka, Yamini say 1. Okay, we'll see. It is actually 2. Why so? First thing, a one-sided concentration of power will dump our institutions. See, dumping is fine. Dumping has the same meaning or similar meaning as undermine. But dump cannot be used for like institutions. And for example, oka relationship gaani ఏదైనా ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది అనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ డంపింగ్. ఓకే, డంపింగ్ ఈజ్ టు స్టాప్ సమ్వన్ ఆర్ టు కట్ రిలేషన్షిప్స్. జనరలీ అక్కడే యూస్ చేస్తారు. అదర్వైజ్ టు స్పాయిల్ సంథింగ్ అని కూడా మీనింగ్ రావచ్చు. బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇంతకంటే బెటర్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం వీ షుడ్ గో విత్ దట్ వర్డ్. అండర్మైన్ ఈజ్ ద బెటర్ వర్డ్. అండర్మైన్ ఈజ్ ద అప్రోప్రియేట్ వర్డ్. ఎందుకంటే అండర్మైన్ చేయటం అంటే
ఒకదాన్ని డీబేస్ చేయటం అంటే దాని బేస్ ఆర్ ఫౌండేషన్స్ వీక్ అయ్యేలాగా చేయటం. See this, a one-sided concentration of power will undermine our institutions. Undermine our institutions అంటే ఏంటి? మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ని తగ్గించేలా చేయటం. సో undermine our institutions whether intentionally done by the government or not. గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షనల్గా చేసినా చేయకపోయినా సరే one-sided concentration of power అనేది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని అండర్మైన్ చేస్తుంది. కిల్ చేయడం, స్లో చేయడం, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని స్లో చేయటం అంటూ ఏముండదు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ప్రాసెసెస్ని స్లో చేయటం ఉండొచ్చు, బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్నే స్లో చేయటం అనేది అప్రాప్రియేట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ నాట్ మూవింగ్ టు స్లో దెమ్. ఓకే, సో త్రీ ఈజ్ నాట్ రైట్. కిల్, ఇన్స్టిట్యూషన్ని కిల్ చేయటం ఇన్ జనరల్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా సరే ఇంకా వేరే వర్డ్స్ ఏం లేకపోతే మనం వాడచ్చు కిల్ అనేది, బట్ దానికంటే బెటర్ వర్డ్ అండర్మైన్ అనే వర్డ్ ఉంది కదా, కిల్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో డంప్ ఆర్ అండర్మైన్లో డంప్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి కొంచెం పెద్ద వర్డ్స్కి మనం పెద్ద కాంటెక్స్ట్లో మనం డంప్ వాడాం. ఓకే, సో ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లో మనం అండర్మైన్ యూజ్ చేయడమే కరెక్ట్. ఓకే, సీ దిస్. To undermine is to erode the base, debase or foundation, to erode the base or foundation of something or lessen the effectiveness, power or ability of something. To lessen the effectiveness, power or ability of something is undermining. Bypass ante to avoid something by going around it. To bypass is to avoid something by going around it. You know this, bypass. So to undermine is to erode the base or foundation or strength or effectiveness of something. Okay, try this. They are scared that if they raise their voice in the party meeting, the other dash will attack them like hungry piranhas and dash them. Piranhas are like deadly fishes. Okay, you know, they have sharp teeth, they kill people. So piranhas, hungry piranhas, and dash them. They are scared that if they raise their voice in the party meeting, the other dash will attack them like hungry piranhas and dash them. Okay, we will see the answer. Answer is this. See, ఇక్కడ మనకు ఆబ్సిక్వియస్ అంటే ఏంటి, సికోఫన్స్, టోడీస్ అంటే ఏంటో చూడాలి. ఇవన్నీ కూడా సేమ్ మీనింగే. ఆబ్సిక్వియస్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఓవర్గా సర్వెంట్ లాగా అతి వినయం ప్రదర్శించడం, అంటే ఓవర్గా సర్వెంట్ లాగా ఎక్కువ ఓవర్ ఒబీడియంట్గా బిహేవ్ చేసి వాళ్ళ నుంచి ఏదైనా ఫేవర్ పొందాలంటే బిహేవ్ చేశారనుకోండి, దే ఆర్ ఆబ్సిక్వియస్. ఓకే, బట్ దిస్ ఆబ్సిక్వియస్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. అంటే ఆబ్సిక్వియస్ పీపుల్, ఆబ్సిక్వియస్ మెన్ అని యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ డైరెక్ట్లీ ఆబ్సిక్వియస్ అనేది నౌన్ కాదు. దే ఆర్ స్కేర్డ్ దట్ ఇఫ్ దే రైజ్ దేర్ వాయిస్ ఇన్ ద పార్టీ మీటింగ్, ది అదర్ ఆబ్సిక్వియస్ విల్ అటాక్, కరెక్ట్ కాదు. కానీ ఈ సికోఫెంట్స్ ఆర్ టోడీస్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే సికోఫెంట్స్ అన్న టోడీస్ అనే ఆబ్సిక్వియస్ పీపుల్, అలాంటి పీపుల్ నౌన్స్ రూపంలో మనం సికోఫెంట్ కానీ టోడీస్ అని కానీ యూజ్ చేస్తాం. సో ది అదర్ సికోఫెంట్స్ ఆర్ ది అదర్ టోడీస్ విల్ అటాక్ దెమ్ లైక్ హంగ్రీ పిరానాస్ అండ్ డాష్ దెమ్ అంటే ఇప్పుడు కిల్ దెమ్ అని యూజ్ చేయొచ్చు. సి ఆబ్సిక్వియస్ ఇక్కడ నౌన్ రావాలి. అదర్ డాష్ విల్ అటాక్ అన్నారు కదా, అంటే ఇక్కడ నౌన్ అదర్ పీపుల్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ అని. కాబట్టి 1 ఈజ్ నాట్ రైట్. నెక్స్ట్, అదర్ పీపుల్ కంటే కూడా పీపుల్ ఎలాంటి వాళ్ళు అని క్వాలిఫై చేసే వర్డ్సే ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. వర్డ్స్ లైక్ టోడీస్ ఆర్ సికోఫెన్సెస్, నార్మల్ పీపుల్ కంటే కూడా అలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న ఆ క్వాలిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే వర్డ్సే మనకి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం పీపుల్ కంటే వీటినే చూస్ చేసుకుంటాం. సో 2 or 3 రెండిట్లో గ్రామాటికల్గా కుదరకపోతేనే అప్పుడు మనం పీపుల్ 4కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు 2, 3లో సికోఫెంట్స్ అన్న టోడీస్ అన్న సినోనిమ్స్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కావచ్చు. అప్పుడు ఫినిష్ ఆర్ కిల్, లిటరల్గా వాళ్ళు పిరానాస్ కాదు,
లిటరల్గా కిల్ చేయడానికి. దే మే ఫినిష్ అంటే ఫినిష్ చేయొచ్చు అంటే ఏం చేస్తారు, పార్టీ మీటింగ్లో మనకి అపోజింగ్ ఐడియాస్ ఉంటే ఆర్గ్యుమెంట్లో ఫినిష్ చేయడం కావచ్చు, పార్టీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయడం కావచ్చు, ఇలాంటివి జరుగుతాయి. సో కిల్లింగ్ రాంగ్, ఫినిషింగ్ ఈజ్ ఫైన్. సో 1 ఈజ్ గాన్ ఎనీవే. 4 మనం హోల్డ్లో పెట్టాం. 3 and 2లో కిల్లింగ్ అనేది అప్రాప్రియేట్గా లేదు కాబట్టి మనకి అప్రాప్రియేట్గా ఉన్న ఫినిష్ని మనం యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ప్రియాంక సెట్ 2 ఈజ్ రైట్, 2 is correct. Okay, we'll see this next one. See, obsequious is someone who is obedient or attentive to an excessive or servile extent. Servile అంటే సర్వెంట్ లాగా, సర్వెంట్ అంతగా అంటే రియల్ సర్వెంట్స్ కాకపోయినా సర్వెంట్ అంత ఒబీడియంట్గా ఉండటం అనమాట. జస్ట్ కేవలం అసిస్టెంట్ మేనేజరు ఒక మేనేజర్కి విపరీతంగా ఒక ప్యూన్ అంత సర్వైల్గా ఉంటే దట్ ఈస్ obsequious. He is obsequious. So such people are called toadies or sycophants. A person who behaves obsequiously to someone important is a toady or a sycophant. Okay, sycophant or toady. Okay, next one is this. దీంట్లో మీకు ఒక్క జనరల్ యూసేజ్ ఐడియా ఉంటే రైట్ అవే యూ కెన్ ఆప్ట్ ది ఆప్షన్. See, the Congress leadership has headphones dash their ears with heavy metal music playing dash full blast. ఇక్కడ కనుక ఇన్ ఫుల్ బ్లాస్ట్ రావాలా, విత్ ఫుల్ బ్లాస్టా, ఎట్ ఫుల్ బ్లాస్టా, ఈ మూడిట్లో ఏది కరెక్ట్ అని మీకు తెలిస్తే ఇట్ టేక్స్ less than 10 seconds to answer. I'm extremely sorry. Yeah. So 2. Someone says 2. We'll see the answer. See, it's very clearly at full blast. Music is being played at full blast. A full blast ఉన్నప్పుడు అంటే ఫుల్ సౌండ్లో దానికి ఆ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫ్రేజ్ ఏంటంటే ఎట్ ఫుల్ బ్లాస్ట్. ఓకే, ఎట్ ఫుల్ బ్లాస్ట్ అనే మనం యూజ్ చేస్తాం. అదొక్కటి తెలిస్తే వెంటనే చేసేయచ్చు. అదర్వైజ్ ఈవెన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. See, the Congress leadership has headphones closing their ears, covering their ears, కరెక్టే. షట్టింగ్ దేర్ ఇయర్స్ కూడా కరెక్టే. సైలెన్సింగ్ దేర్ ఇయర్స్ రాంగ్. సైలెన్సింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఎవరైనా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటే సౌండ్ చేయకుండా చేస్తాం. ఇయర్స్ సౌండ్ చేస్తాయా, సౌండ్ వింటాయా? సౌండ్ చేసి అంటే వీ కెన్ సైలెన్స్ ఎనీవన్స్ మౌత్, వీ కెనాట్ సైలెన్స్ ఎనీవన్స్ ఇయర్స్. కాబట్టి సైలెన్సింగ్ దేర్ ఇయర్స్ రాంగ్. 1, 2, 3 ఈ మూడిట్లో ఇన్ విత్ ఎట్లో ఫుల్ బ్లాస్ట్ ముందు ఏం యూస్ చేస్తారంటే జనరల్లీ ఎట్ ఫుల్ బ్లాస్ట్, దట్ ఈస్ ద యూసేజ్, దట్ ఈస్ ద నార్మల్ యూసేజ్. సో ఎట్ ఫుల్ బ్లాస్ట్ వాడాలి కాబట్టి వీల్ ఆబ్వియస్లీ ఆప్ట్ 3. ఓకే, సో ఇలాంటి జనరల్ యూసేజెస్ మనం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వింటున్నా ట్రై అండ్ వాచ్ న్యూస్ డైలీ. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్, అట్లీస్ట్ వాచ్ న్యూస్ డైలీ, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 hour. ఇప్పుడు న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నీ కూడా చాలా డ్రామా చేస్తున్నాయి. ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. రిపబ్లిక్ టీవీ, టైమ్స్ నౌ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ డ్రామా, ఎన్డీటీవీ, ఎవ్రీథింగ్. సో గో అండ్ వాచ్ ఎనీ న్యూస్ ఛానల్, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఛానల్ ఏదైనా, లేకపోతే అమెరికన్ న్యూస్ చూస్తే చూడండి. బట్ దట్ విడ్ హెల్ప్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ రావాల్సిందే. ఇవన్నీ క్లాసెస్లో చెప్పే వాటికంటే కూడా ఎక్కువ విని నేర్చుకుంటే ఈజీగా వస్తుంది. Try this. However, the center has taken a narrow legal dash of its obligations dash Attorney General's opinion. However, the center has taken a narrow legal dash of its obligations dash Attorney General's opinion.
Okay, I think we are done with the time we generally get. See, it is 2. దీంట్లో 2 ఆప్షన్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్. However, the center has taken a narrow legal cognizance. Cognizance అంటే మీకు తెలియాలి, cognizance అంటే take into confidence అన్నట్టు, like take something in as a knowledge. Okay, cognizance లో ఉండటం. So has taken a narrow legal consideration. Okay, cognizance is okay, view is also fine, but sight, narrow legal sight అనేది that is not actually a feasible thing. ఎందుకంటే narrow legal sight కంటే ఆల్రెడీ వ్యూ is a word which is used, sight అనేది యూజ్ చేయరు జనరలీ, సో దట్ ఈస్ గాన్. దెన్ అండ్ దీంట్లో విత్ చూడండి ఒకసారి, narrow legal view of its obligations with attorney general's opinions. విత్ లేకపోతే ఆయన ఒపీనియన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ఒపీనియన్ తర్వాత, అంటే ఒక అటార్నీ జనరల్ ఉన్నారు, అటార్నీ జనరల్ ఒపీనియన్ తర్వాత మనం ఒక లీగల్ వ్యూని తీసుకున్నాం, అంతేగా లీగల్ వ్యూని కన్సిడర్ చేసాం అనే మీనింగ్లో వచ్చింది. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆఫ్టర్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ పోస్ట్, కానీ విత్ కాదు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ వర్డ్ వల్ల ఎలిమినేట్ చేసాం, దీంట్లో సెకండ్ వర్డ్ వల్ల ఎలిమినేట్ చేసాం. అండ్ ఈ రెండిట్లో చూద్దాం. However, the center has taken a narrow legal view of its obligations. Narrow legal view తీసుకుంది. Following Attorney General's opinion is fine. This one. However, the center has taken a narrow legal consideration. See, has taken narrow legal consideration. Legal consideration అనే దానికంటే legal view అనేది in general usage wise గా కరెక్ట్. మనం దీంట్లో ఇలా చిన్న చిన్న సిమిలర్గా ఉన్న వాటిలో మనం యూసేజ్ వైజ్గా మన జనరల్ యూసేజ్ ఎలా ఉందో తెలిస్తే కానీ మనం ఏది కరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్పలేము. ఓకే, ఈ రెండు కూడా గ్రామాటికల్గా కరెక్టే, కానీ నారో లీగల్ వ్యూ ఈజ్ అ బిట్ మోర్ అప్రాప్రియేట్, అందుకని నేను తీసుకుంటాం. సో కాగ్నిజెన్స్ అంటే చూడండి, కాగ్నిజెన్స్ ఇస్ టు టేక్ నోటీస్ ఆఫ్ అండ్ కన్సిడర్ సంథింగ్ ఎస్పెషల్లీ వైల్ జడ్జింగ్. దేనైనా జడ్జ్ చేసేటప్పుడు to take something into cognizance అంటే to take notice of something, to take notice of and consider something especially when judging. That is what cognizance means. Okay, then this one, the last question for today, before we get into idioms and words. See, there was a dash reason for the martyrdom of Haz Imam Hussein to protect Islam from being dashed by vice and falsehood of tyrant Yazid. See this. There was a dash reason for the martyrdom of Imam Hussein to protect Islam from being dashed by vice and the falsehood of tyrant Yazid. We have noble, spoiled, sincere, overtaken, valid, overshadowed, and noble, contaminated. I think this is very easy. Okay, we'll see the answer. The answer is 4. See, first మనం ఇనీషియల్గా టూ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసి NOBEL నోబెల్ స్పెల్లింగ్ కాదు, నోబెల్ NOBLEతో స్పెల్ చేస్తాం మనం. ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ అనే సైంటిస్ట్ పేరులో NOBEL ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ రైట్, వన్ ఈజ్ గాన్. నెక్స్ట్, దేర్ వాజ్ ఎ సిన్సియర్ రీజన్. సిన్సియారిటీ ఒక హ్యూమన్ క్వాలిటీ, అది క్వాలిటీనే. సిన్సియర్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్, కానీ అది ఒక మనిషిని క్వాలిఫై చేస్తుంది. హీఈస్ ఎ సిన్సియర్ హ్యూమన్ బీయింగ్, సిన్సియర్ వర్కర్ అని యూస్ చేస్తాం. సిన్సియర్ రీజన్ ఉండదు, ఓకేనా? కాబట్టి 1 and 2 ఆర్ గాన్. ఇప్పుడు వ్యాలిడ్ రీజన్ ఓకే, నోబెల్ రీజన్ ఓకే. సో దెర్ వాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆర్ నోబెల్ రీజన్ ఫర్ ద మార్tyrdom of Haz Imam Hussein to protect Islam from being
overshadowed by vice అనాలా, contaminated by vice. Vices-తో contaminate అవుతుంది, కరెక్టే. మరి ఓవర్ షాడో అంటే దాని మీనింగ్స్ చూద్దాం. చూడండి, ఓవర్ షాడో అంటే టు అపియర్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ సంథింగ్. అంటే ఎవరైనా ఒక మనిషి ఇంకొకరిని ఓవర్ షాడో చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ మైట్తో, అంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆర్ కేపబిలిటీస్తో ఇంకొకళ్ళని తక్కువగా చూపిస్తున్నారు అని మీనింగ్. సో వైస్ ఓవర్ షాడో చేసింది అనడం కంటే కూడా వైస్ కంటామినేట్ చేస్తుంది, ఇస్లాం అనే రిలీజన్ కంటామినేట్ చేసింది అని అంటాం బెటర్. సో ఓవర్టేక్ ఈజ్ టు గో పాస్ట్ సమ్వన్ బై బీయింగ్ అ గ్రేటర్ అమౌంట్ ఆర్ గ్రేటర్ డిగ్రీ. అంటే టు ఓవర్టేక్ అంటే మనకి ఎక్కువ స్కోర్ ఉండటంతో ఒకరిని క్రాస్ చేయటం. ఓవర్ షాడో అంటే టు అపియర్ మోర్ ప్రామినెంట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓవర్ షాడో. And as usual we also have 5 important idioms today. See this, 2 peas in a pod. 2 peas in a pod is used when 2 or more things are identical and inseparable. 2 cases లో వాడతాం. 2 ఐడెంటికల్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు 2 peas in a pod అంటాము. నాట్ ఐడెంటికల్ అయినా కూడా, నాన్ ఐడెంటికల్ థింగ్స్లో కూడా ఒకదాన్ని ఒకటి విడిచి ఉండలేనప్పుడు కూడా మనం 2 peas in a pod వాడతాం. టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. We are 2 peas in a pod and I see him as my brother from another mother. See, we are 2 peas in a pod and we are quite similar and I see him as my brother from another mother. So 2 peas in a pod is used when 2 things or more things are identical or inseparable. Then we have this one, going the rabbit hole or going the rabbit burrow. ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. సో గోయింగ్ డౌన్ ద ర్యాబిట్ హోల్ ఈజ్ టు బీ ఇన్ ఎ సిచ్యువేషన్ that is strange, confusing or illogical and often hard to escape from. To be in a situation that is strange, confusing or illogical and often hard to escape from. So going down the rabbit hole is this. See this. Professor invites us to jump down the rabbit hole and imagine a world where Supreme Court judges are elected democratically. సో అంటే ఒక కన్ఫ్యూజింగ్, ఇల్లాజికల్, జనరల్గా సాధ్యం కాని సిచ్యువేషన్లో ఉండటం, దట్ ఈస్ ఇట్. ప్రొఫెసర్ ఇన్వైట్స్ us to jump down the rabbit hole and imagine a world where Supreme Court judges are elected democratically. That's the usage. Then we have this, bang for the buck. Bang for the buck is to get value in return for the money spent. Bang for the buck is to get the value, to get some value in return for the money spent. See this. We tried that new Chinese restaurant last night. The food was excellent and the prices weren't too high either, too bad either. So we got a lot of bang for the buck. Again, see this. We tried that new Chinese restaurant last night. The food was excellent and the prices weren't too bad either, so we got a lot of bang for our buck. So that means we got a lot of value in return for the money spent. Bang for the buck is to get the value in return for the money spent. Bite someone's head off. Bite someone's head off is to speak to someone angrily when there is no reason to be so. Bite someone's head off is to speak to someone angrily when there is no reason to be so. When there is no reason to do so. See this. I just asked if I could help. I just asked if I could help. You don't have to bite my head off. You don't have to bite my head off means you don't have to be that angry. Okay, to speak to someone angrily when there is no reason to do so. I just asked if I could help. You don't have to bite my head off means you don't have to be that angry. See this, pipe dream. Pipe dream is an unattainable or fanciful hope or a plan very unlikely to happen. An unattainable or fanciful hope or a plan that is very unlikely to happen. See this. Her plans are not realistic. They'll never be more than a pipe dream. So pipe dream is an unattainable or fanciful hope or a plan very unlikely to happen. Whereas this, the usage is this. Her plans are not realistic. They'll never be more than a pipe dream. అంటే అవి రియలిస్టిక్ ఐడియాస్ కాదు, అవి జస్ట్ నాన్ రియలిస్టిక్ అన్అటైనబుల్ గోల్స్ లాగా. సో they'll never be more than a pipe dream. Then we have a daily vocabulary. See, these are very convenient set for us to learn. See, malicious, malevolent,
malefic and malignant. Again, malicious, malevolent, malefic and malignant means extremely evil in nature, causing harm or destruction, showing a wish to harm others. అంటే చూడండి, ఇంగ్లీష్లో MALతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్ ఇన్ జనరల్ వాటికి మీనింగ్ ఏముంటుందంటే బ్యాడ్ అని మీనింగ్ ఉంటుంది. సో malicious, malevolent, malefic అండ్ మ్యాలిగ్నెంట్ అనే ఈ 4 వర్డ్స్కి కూడా మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఈవిల్ నేచర్ కలిగి ఉండటం ఆర్ ఇంకొకళ్ళకి హార్మ్ చేయాలనే ఇన్స్టింక్ట్ ఉండటం, డిస్ట్రక్టివ్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉండటం. ఓకే, సో ఎదుటి వాళ్ళకి హార్మ్ చేయాలి లేదా ఏదైనా డిస్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనే ఇన్స్టింక్ట్ ఉండటం, అదర్వైజ్ ఈవిల్ నేచర్ ఉండటాన్ని malicious propaganda, malevolent, malefic and malignant. Okay, so again, malicious, malevolent, malefic and malignant are 4 which mean this evil in nature, causing harm or destruction, showing a wish to harm others. Then we have these words: squalid, shabby, scruffy, slummy. Squalid, shabby, scruffy and slummy. Should extremely unpleasant or dirty or in poor condition through long use or lack of care, or simply untidy. Okay, dirty ga gani bad condition lo gani general ga ekkuva vaadakpotam valla unte edaina appudu they are squalid. My squalid tiny room, or that's a shabby dress, we can use like that. Shabby notebook. Okay, his room was quite slummy, we can use. Okay, squalid, shabby, scruffy, slummy. Again, squalid, shabby, scruffy and slummy mean extremely unpleasant or dirty or in poor condition through long use or lack of care. Okay, extremely dirty and unpleasant or in poor condition through long use or lack of care, or basically untidy. Okay, that's it. There ends today's video. I hope this helped you very much. So if you have not watched already all the previous videos, go and watch them. Daily revise the vocabulary we give you, the idioms we give you. Already I think this is the 10th video, so already we have given you 50 idioms. You see, 50 important rare idioms, so make use of them. For further details, contact Focus 40 Vijayawada. Keep preparing. All the best.